Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Kirti. If you're new here, this video is truly a part of my core memory and I will always hold it dear and near to my heart. So Pondicherry was on my bucket list since so long. I don't even remember at this point. I finally took that trip. Anyways, beach is what makes me feel whole as a person. I am a beach person through and thorough. So I boarded my flight from Delhi to Chennai and वहाँ से I was gonna take a road trip to Pondicherry. बीच में I just thought कि there's this place called Mahabalipuram which I really found fascinating. So I thought वहाँ भी चले जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में ही आ रहा था. So I thought why not, एक और जगह travel करने का मौका मिल रहा है. So I will take it at any chance. If you know me, you know it. इट वॉज़ ट्रूली अ जेम. मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये जगह जो कि मेरे को मैप पे देखते हुए रैंडमली मिल गया था एंड आई रैंडमली डिसाइडेड टू टेक अ स्टॉप देयर. वो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आएगा. लाइक आई वॉज लिटरली सिटिंग देयर फॉर लाइक 1-2 आवर. इट वॉज that good and it was also the time when I saw the beach काफ़ी टाइम बाद. I just really love the beach. यार मेरे को स्विमिंग नहीं आता and considering that someone to love the beach so much is very rare, I know, but I just love being by the beach, the shores, the waves crashing. I love all of it. It literally made sense for me to stop here. I don't know why this place is so underhyped, like people don't know about it, but I truly had so much fun. So it was like a quick stop. Like I was there for like 5 hours maximum. Yeah, saw all the places वहाँ पे जो भी था and I am taking a quick hydration break क्योंकि साउथ इंडिया में हो और नारियल पानी नहीं पिया तो क्या ही किया. वहाँ पे जो भी साइट्स थे बाय द वे वो सब काफ़ी पास थे. लाइक इफ़ यू विल सी ऑन द मैप यू विल नो. On this day I was literally up since 4 a.m. So by the time it was 1, I was so tired. I had to stop somewhere to have lunch and मेरे में बिल्कुल energy नहीं था to see on Google and see reviews. So I just sat on this random place and it was the best South Indian thali I ever had. After a quick stop for a meal, I went to this temple called Shore Temple. सो आई रेड इट ऑन द इंटरनेट दैट इस टेम्पल को केव को कार्व करके बनाया गया था. इट वॉज मेड फ्रॉम अ सिंगल केव आउट ऑफ कार्विंग इट एंड इट वॉज ट्रूली अ वर्क ऑफ आर्ट. मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे. एंड बिल्कुल बगल में देयर वाज दिस सी. इट वॉज सो ब्यूटीफुल ओवरऑल. आई वाज लिटरली जस्ट स्टैंडिंग देयर फॉर लाइक 20 मिनट्स सोकिंग इट ऑल इन क्योंकि मेरे को इतने दिन बाद अराउंड लाइक exactly around a year after I got to see the sea, so I was so happy about it. Then I took a cab from Uber पौंडीचेरी जाने के लिए and the views and रास्ता सब कुछ इतना खूबसूरत था. Then I finally reached the Airbnb that I had booked. उस दिन तो ज़्यादा कुछ करा नहीं and I just rested थोड़ा बहुत 1-2 घंटे के लिए. एंड देन शाम में आई वेंट टू द नियरेस्ट बीच जो मेरे एयरबीएनबी के आई थिंक 4 मिनट्स ही दूर था. इट वॉज प्रोमेनाड बीच आई गेस. या दैट वॉज द नेम एंड आई वोर दिस वेरी प्रिटी ड्रेस. ज़्यादा कुछ प्लान तो था नहीं. आई वॉज जस्ट आउट टू सिट बाय द बीच थोड़ी देर के लिए एंड देन गो हैव डिनर. सो आई वेंट टू ले डुप्ली दैट डे एंड आई रैंडमली फाउंड इट. यार मेरे को इंटरनेट पे तो नहीं दिखा था बट आई रैंडमली फाउंड इट वहीं चलते चलते वाइट टाउन में. सो या आई ऑर्डर दीज क्रैब केक्स वहाँ पे एंड आई डिड नॉट लाइक इट. इट वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग क्रैब बाय द वे. I did not quite like the taste and everything. Also, this is a quick tour of the Airbnb I was staying in. And yeah, that was it for that day. So this was the next day and I was getting ready to go out have breakfast and White Town I had to go walk and click pictures and I was wearing a very beautiful white dress that day. Also the White Town is so beautiful, like itna sundar colorful walls and flowers and people have really put an effort to keep it clean and keep it that beautiful for the matter of fact. So I went to bread and chocolate and I had this coffee with croissant. Having my breakfast, I had a whole checklist to take for that day. So I was going to Auroville बिल्कुल जल्दी जल्दी. So there are two type of people I think when they are traveling. एक जिसको होटल में रह के रिलैक्स करना पसंद है ना एक जिसको चेकलिस्ट बना के सब कुछ ही देखना होता है. सो आई एम द सेकेंड टाइप ऑफ द पर्सन. मेरे को सब कुछ ही करना होता है जो भी वहाँ पे होता है. सो ऑरोविल से आते आते मेरे को 2-3 बज ही गया था. उसके बाद आई जस्ट केम बैक होम एंड चेंज इनटू अ न्यू आउटफिट टू गो टू दिस चर्च दैट आई हैड सीन लास्ट डे भी रात में डिनर पे जाते हुए. सो या मेरे को था कि पौंडीचेरी जा रहे हैं तो 1-2 चर्च तो ज़रूरी जाएंगे क्योंकि दिल्ली में आई एम नॉट एबल टू गो उतना ज़्यादा चर्च एंड ऑल एंड मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है यार चर्च जाके भी. सो या आई वाज जस्ट कैजुअली वॉकिंग एंड आई वेंट टू दिस लेडी ऑफ एंजल्स चर्च. इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड पीसफुल. देयर वॉज almost no one and the church was very khali khali and I was just sitting there for like half an hour I'd say and काफ़ी अच्छी वाइब थी यार. बहुत ही अच्छा लगा. I prayed and it was very good. उसके बाद I had plans to go to this another beach
because if we are on a beach location, I will make sure to almost go to all the beaches that are there. So yeah, I was going to Paradise Beach and वहीं पे थोड़ी दूर पे ईडन बीच भी था. So I decided कि हम दोनों ही जगह थोड़ी थोड़ी देर जाएंगे. मेरे को सनसेट मेनली ईडन बीच पे देखना था because there is this arc type of structure as you can see. तो वहाँ पे सनसेट मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा दिखेगा. सो येस, दैट वाज द प्लान. सो आई वेंट टू बोथ ऑफ दीज बीचेस साइमल्टेनियसली. और सनसेट काफ़ी अच्छा था यार. मतलब इट वॉज नॉट दैट पिंट्रेस्टी आई वुड से, बट या इट वॉज वेरी प्रिटी एंड आई रियली हैड फन. सो या उसके बाद आते वक्त आई ग्रैब दिस ड्रिंक एंड उसके बाद माई होस्ट हैड सजेस्टेड मी. सो शी वॉज सो काइंड दैट शी सेंट मी लाइक अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू. सो शी सजेस्टेड मी कि आई शुड गो टू हैव दिस मटन समोसा. सो आई डिड. एंड लेटर मेरे को उस वक्त तुरंत उतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बट आई फाउंड दिस प्लेस. सो आई वेंट देयर टू हैव लाइक डेजर्ट, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू हैव डेजर्ट यू नो. सो आई जस्ट हैड दिस स्ट्रेसलेस विच वॉज लाइक एवरेज एंड काफ़ी हाइप था इंस्टाग्राम पे, बट उतना अच्छा लगा नहीं मेरे को. सो फॉर डिनर आई पैक्ड माई सेल्फ सम रोस्टेड सी फूड एंड चिकन एंड दैट वॉज इट फॉर द डे. So this is the next day and इस दिन I woke up super early to go see the sunrise, क्योंकि I have never seen sunrise इसके पहले तो on a beach. So yeah, I wanted to catch the sunrise obviously. So I woke up and मेरे को काफ़ी कम नींद मिली थी यार. But at the end of the day, it was all worth it. Look at the cotton candy sky that I witnessed that day. I was literally in awe. It is no color grading, nothing. The sky literally looked like this. But still I was थोड़ा sad. मेरे को लगा sunrise नहीं दिखेगा, but I managed to see the sunrise as well. उसके बाद I went to this छोटा सा cafe जहाँ पे I had coffee and cake. थोड़ा सा ऐसे भूख लग गया था मेरे को सुबह से उठते ही. And then later I went to my Airbnb, changed my outfit, and then again went to have breakfast. So for breakfast I'm going to Coromandel Cafe this day. It was so good overall, I tell you. I loved the food there. I had Turkish eggs, by the way. The ambience, the music, it was all so good. The lighting, I was a fan of this place and I completely get why it's so hyped on the internet. Of course I did a little bit of research पहले जाने के पहले. So yeah, that's that. उसके बाद I had ज़्यादा कुछ plan नहीं था. This day was comparatively chill compared to the last day, but still I did want to go to द मैनग्रोव फॉरेस्ट. आई हैव हर्ड काफ़ी कुछ उसके बारे में इस पॉइंट पे इंटरनेट पे रिसर्च करते करते. सो आई जस्ट carried one extra outfit. I changed it and then I took an auto to go to the mangrove forest. And by the way, it's a boat ride that they take you. They charged me around 1000, yeah, for like 1 hour of boat ride, and it was so worth it. I really enjoyed. I feel like if you're in Pondicherry, you should really don't miss this opportunity to go to this boat ride. It was so good, I will say. Like काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था. I really had fun and हम तो views देखने में ही लगे हुए थे. मेरा तो भाई नज़र ही नहीं हटता है जब मेरे को ऐसी किसी जगह ले जाओ तो. आई वॉज रियली हैविंग द टाइम. मतलब काफ़ी प्यारा था यार. इट वॉज कम्प्लीटली ग्रीन और पूरे पूरे प्लांट्स के रिफ्लेक्शन के कारण पूरा पूरा रिवर भी ग्रीन दिख रहा था एंड इट वॉज सो गुड. एंड या सो उसके बाद दे ऑल्सो मेड अ स्टॉप एट दिस रोमन प्लेस जो कि एक रूइन था, I'll say. And this is the place and I don't remember the name, I'm really very sorry. But yeah, it was also really pretty. But if you go on a boat ride, you will definitely get to see this as well. And yes, this was the ocean and the river mixing. The water is so beautiful here. It's Bay of Bengal, by the way. And yes, that's it for the afternoon. After that I went to my Airbnb, rested a bit, and then again went out क्योंकि मेरे को फिर से सनसेट देखना था obviously. Then I went to this place called Sicily's and ये बिल्कुल बीच के सामने ही था. It was Rock Beach I think जिसके सामने था Sicily's. And वहाँ पे I had this risotto. So I basically packed my lunch क्योंकि मैंने इस टाइम तक कुछ खाया नहीं था after the breakfast that I had. So I packed my lunch and sat by the beach and I had the risotto and पूरे पूरे मेरे बॉडी पे पानी आ रहा था बीच का. Like it was so good, it was so good, I can't explain it. The water was coming on me, splashes, and I was just having my lunch. It was so fun and so wholesome overall. Uske baad I was just walking in the French town, and I feel like if you're going to Pondicherry, you should definitely get a Airbnb or whatever your accommodation is in the White Town, because that's an experience जो कि आप एक दिन में आकर अगर आप visit करते हो and then you go to stay somewhere else, I don't think it is that worth it. So yeah, that's that. And also one more small tip and suggestion, try walking in Pondicherry because the walls, everything is so beautiful. I was literally in awe. मेरे को मन कर रहा था कि सारे वॉल के सामने अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, बट आई couldn't obviously. फिर आई जस्ट वेंट टू दिस प्लेस बिकॉज मेरे को चिकन 65 खाना.
I figured out कि चिकन 65 was invented in Tamil Nadu, so I thought कि I should try यहाँ पे, but मेरे को कुछ खास अच्छा लगा नहीं. I had to give the food to someone. मेरे को पसंद नहीं आया खाना बिल्कुल भी. Then I went to Villa Shanti to have this Alfredo pasta, and इस place की भी hype बिल्कुल सही है. I was surprised to eat the pasta because ऐसा pasta मैंने कहीं भी नहीं खाया दिल्ली में. तो Alfredo pasta was bomb, like so good. I literally hogged the whole plate in like 10 minutes, I can say. उसके बाद I again went to the beach and I sat वहाँ पे around 40 minutes, yes, and I was just listening to music and waves crashing. It was just a treat overall. I loved the overall experience उस time पे तो. And yes, फिर काफ़ी रात होने लग गया था, so I had to go back to my Airbnb. And yes, मेरे Airbnb से this was the view, मेरे को लाइट हाउस दिख रहा. So this was the last day, sadly, and इस दिन मेरे को वापस चेन्नई जाना था because I had to catch the flight back to Delhi. So I just went to have breakfast on the spot. This place is right in front of the beach, so yeah, I obviously went there क्योंकि मेरे को breakfast करके थोड़ी देर beach पे ही बैठने का मन था. So I was having eggs benedict, which was really good. खाना तो मेरे को अच्छा लगा, the ambience and all, and the location was also really good. So yeah, that's that. उसके बाद I was just sitting beach के सामने and I was just enjoying the whole vibe क्योंकि ये ऐसे भी मेरा last day था यहाँ पे. And I was a little sad, like I don't know, जब भी I'm coming back from mountains I feel like कि मेरे को घर जाना है and मेरे को घर का याद भी आता है. बट बीच पे जाके आई हैव नॉट वंस फेल्ट कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आती है बिकॉज आई एम सो मच इनग्रोस्ड इन इट. This place was literally a place which made sense of all the chaos. It was truly a place of contrast where old meets new. The town was so beautiful, the architecture was so beautiful, and it wasn't just the view, it was kind of the feeling that everything is exactly where and how it should be. It didn't just make me feel good, but reminded me of what's important beyond the sights and the flavors. The people, I tell you, the people of Tamil Nadu, every person that I met, even in Pondicherry, they were so heartwarming. They were such a sweetheart. I really enjoyed the overall experience, and I really hope that if you are in India, if you're traveling from outside, and even if you live here, you should really go. हम लोग हमेशा गोवा जाने का सोचते हैं, but no one thinks of this place. You should really once go and experience for what it is. And yeah, that's it for the video. This is me. Thank you for watching, and this was truly a piece of my heart.